Assalamu alaikum. Hi everybody, welcome to the channel. Today I'm going to show you how I prepare my own soy sauce, the Chinese soy sauce. For that one I usually use 4 tablespoons of sugar and half a teaspoon of black pepper, 1 tablespoon of vinegar, and 1 teaspoon of salt, and 200 milliliter of water. So first thing, I just put the sugar and let it melt in my pan. أهلا وسهلا بكم. اليوم غادي نوريكم كيفاش كنحضر واحد لاصوص شينواز، يعني سميتها excuse me سميتها صوي صوص. المهم الا ما كانش عندكم في الدار تقدروا تحضروها يعني تحضروها هكا بوحدكم. غادي نحتاجو 4 ديال المغارف ديال السكر، 2 مغرفه ديال الخل، مغرفه صغيره مغرفه كبيره ديال الخل، مغرفه صغيره ديال الملح، ونص مغرفه ديال الحبه الابزار، و200 مليلتر ديال الماء. المهم غادي ديروا السكر يذوب في شي مقله عندكم. So we're just gonna wait for the sugar to melt. Just keep stirring. غادي تبقاو تحركوا في السكر حتى يذوب، بحال اللي راكم غادي ديروا الكراميليزي، يعني just like you are caramelizing your sugar. It already started to melt at the bottom. As you see, the sugar started to melt. It starts clumping at the bottom, and it is getting more liquidy. ونفرقوا حتى هذا كتشوفوا بلي السكر بدا كيذوب، بقى يبلي هكا كما كتشوفوا. المهم غادي تبقاو غير تحركوا، ما غاديش تحبسوا. Just keep on stirring. It is liquid right now. يعني كما كتشوفوا بلي ولا يعني الماء. ما تحبسوش. Keep stirring it. It's going to start. It started already changing color to goldish color. اللون ديالو بحال بدا يعني تغير لون ذهبي. Color is changing, getting darker. اللون ديالو بحال بدا يعني عنده واحد اللون غامق. Keep stirring. وما تحبسوش. نقصوا يعني lower the flame. It's getting dark, the color, as you see. Take it up from the flame. See, the color is like really dark. اللون ديالو بحال يعني غماق بزاف. غادي ناخذوه يعني من ندفعوا عليه البوطه النار. We take it off of the flame. And now at this time I'm going to add my water to it. غادي نزيد له الماء نزيد عليه الماء. Little by little, as you see. It is still off the flame.
the sugar just started to solidify, so I'm going to put it back on flame. يعني السكر باللي بحال يقساح، ولكن معليش ما كانتش مشكل، يعني غادي رجعوا فوق النار. Keep stirring because this is back on flame. So as you see كما راك كتشوفوا بلي يعني السكر بلي يعني من كديروا الماء بارد غادي يقساح، ولكن معليش يعني خليوه رجعوا فوق النار وبقاو كتحركوا. As you see, the sugar melted again and it mixed with the water, so we're just going to keep stirring and let it boil. كما كتشوفوا في هذه الوقيته هذه يعني كاع داك السكر اللي كان يعني سوليديفاي يعني سوليديفاي يعني للتحت كساح دابا للتحت يعني دابا بالنار يعني بالنار غادي تخلط مع الماء اللي زدت فوق وتخلط مع الماء اللي الوقيته هذه نخلطوه مزيان. الوقيته هذه نخلطوه مزيان وخليوه يعني فوق النار كيغلي. The water started to boil, as you see the bubbles. So we're just going to keep it and let it the water to evaporate a little bit and for the sauce to thicken. المهم غادي نخليوه نخليوه فوق النار يغلي باش شويه الماء كيتبخر ولاصوص ديالنا يعني ترجع شويه قاصحه. Keep stirring all the time. Mix everything together. I have some sugar here on the side. Oh yeah, right now I left it to boil in for about like 2 to 3 minutes. So I'm just going to take it off, take it from the flame. I'm going to shut the flame. And if you see, it looks really, the color is really nice. يعني شفتوا بلي في هاد الوقيته خليتها تقريبا 2 دقائق حتى 3 فوق النار تغلي وكنت كنخلط. المهم في هاد اللحظه هذه at this time I'm going to add my vinegar, 1 tablespoon of vinegar. I'm going to add it to it. It's not going to solidify or anything, just mix it. Salt and black pepper. المهم زدت لها في هاد الوقيته هادي من حلتها على النار، زدت الخل، مغرفه ديال الخل، مغرفه ديال صغيره ديال الملح، وتقريبا الربع ولا حتى سا ديبون على لاصوص ديالكم. انا درت تقريبا نص مغرفه ديال الحبه كحله الابزار وغادي تخلطوها. المهم تخليوها، وهذه هي the soy sauce. This is my soy sauce that I'm going to be using in a little bit for my dish coming up.